Good evening. In this lecture we will talk about anemia of chronic disease. In the previous lecture we classified causes of microcytic anemia into those resulting from defect in globin chain synthesis such as thalassemia, or those resulting from defect in hemoglobin synthesis or heme synthesis such as anemia of chronic disease, iron deficiency anemia, or sideroblastic anemia. In this lecture we will talk about anemia of chronic disease. It's considered as the most common type of anemia in hospitalized patients and result from suppression of erythropoiesis by inflammation. يعني بالأنيميا of chronic disease عندنا inflammation، والinflammation راح يقلل عملية erythropoiesis or synthesis of RBC. What are the causes of anemia of chronic disease? It could be a chronic microbial infection such as osteomyelitis, infection of bone marrow, or bacterial endocarditis, or result from chronic immune disorders مثل autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis or SLE, or can be caused by neoplasms يعني tumors, most commonly Hodgkin lymphoma or carcinoma of the lung or breast. يعني الأنيميا of chronic disease غالبا or mostly الكوز مالته هو chronic disease، قد يكون infection, inflammation or neoplasm. Regarding pathogenesis of anemia of chronic disease، يعني شنو السبب مالته؟ السبب مالته راح يصير inflammation بسبب autoimmune or infection or neoplasm. بالinflammation راح تصعد ل pro-inflammatory cytokines such as interleukin 6. Interleukin 6 will cause increased secretion of hepcidin from the liver. Hepcidin will bind ferroportin receptor, result in inhibition of iron transport. خلينا نوضحها بهذا الدايجرام. Normally عندنا الايرون سواء فرس ايرون أو فرك راح يدخل عن طريق الهيم receptor into enterocyte of duodenum in upper small intestine، وراح يطلع من الانتيروسايت عن طريق الفيروبورتين receptor into blood. في حالة الأنيميا of chronic disease increased level of hepcidin released from the liver under the effect of pro-inflammatory cytokine. الهبسيدين راح يرتبط بالفيروبورتين receptor ويمنع الترانسبورت or absorption of iron، لذلك الايرون بالسيركوليشن راح يصير قليل. كملخص للباثوجينيسيس of anemia of chronic disease عندنا chronic infection or inflammation will cause release large amount of hepcidin from the liver under the effect of interleukin 6. Interleukin 6 will cause increased level of hepcidin, and hepcidin will bind to ferroportin receptors. من يرتبط بالفيروبورتين receptors أكو two results. الريزلت الأول هو يقلل absorption of iron from the duodenum، والريزلت الثاني راح يقلل release of iron from iron stores. يعني البيشنت عنده مخزون من الايرون موجود بالمايكروفيج بالبون مارو بس ما يقدر يستخدمه بسبب الهبسيدين ليفل. المحصلة النهائية راح يصير decreased level of iron in blood، وراح يقل synthesis of heme molecule or hemoglobin، وبالتالي راح تقل عملية الأريثروبويسيس or synthesis of RBC، وراح ينتج عنه أنيميا. قد تتسائلون شنو السبب إنه بالإنفلاميشن راح يقل الليفل of iron in blood؟ السبب لحد الآن ما واضح، بس أكو theories نظريات. النظرية الأولى هي to inhibit iron dependent microorganisms. شنو يعني؟ بعض المايكروorganisms تستخدم الايرون for survival، يعني for replication and growth،
فالجسم كديفند ميكانيزم وسيلة دفاع راح أقلل level of iron in the circulation. الثيوري الثانية هي augmentation of host immunity. Regarding the diagnosis of anemia of chronic disease, it starts with history and physical examination. من الهيستوري مثلا البيشنت قد يكون عنده fatigue, weakness, dyspnea with exertion, pallor of mucous membrane and conjunctiva. بس أهم شي لازم نركز على past medical history or associated disease. past medical قد يكون البيشنت عنده previous infection, previous inflammation, history of autoimmune disease، لذلك لازم نركز عليه. The investigation for anemia of chronic disease include lab tests or laboratory tests. والlaboratory test تتقسم either complete blood count or iron indices. Incomplete blood count نشوف الهيموغلوبين يكون قليل بالأنيميا of chronic disease، الهيماتوكريت قليل، المين cell volume or size of RBC يكون يا أما قليل يعني microcytic or normal يعني normocytic. بالearly stage of anemia of chronic disease تكون normal يعني حجم RBC يكون طبيعي، بس بالlater stage يقل. Regarding the iron indices in anemia of chronic disease، السيرم iron يكون قليل لأنه يقل الأيرون absorption from small intestine. transference saturation هم قليل، total iron binding capacity قليلة. الشيء الوحيد المرتفع هو السيرم فراتين. السيرم فراتين ليش ارتفع؟ بسببين. السبب الأول إنه هو يعتبروه acute phase reactants. شنو acute phase reactant؟ يعني من البروتينات اللي ترتفع في حالة الانفلاميشن. السبب الثاني إنه الفراتين يعتبر storage protein of iron، وفي حالة الأنيميا أوف كرونيك ديزيز البيشنت ما يقدر يستخدم مخزون الأيرون، لذلك الفراتين يكون عالي. حتى نفرق الأيرون deficiency أنيميا عن الأنيميا أوف كرونيك ديزيز لازم نتابع السيرم فراتين اللي يكون مرتفع في حالة الأنيميا أوف كرونيك ديزيز وقليل في حالة الأيرون deficiency أنيميا، لأنه بحالة الأيرون deficiency أنيميا البيشنت يستهلك مخزون الأيرون. Regarding this case, a 36-year-old man from China present with increasing fatigue. He has a 3-year history of tuberculosis and completed blood count show a mild microcytic anemia. Blood workup demonstrate low serum iron, low iron binding capacity and increased serum ferritin. The pathogenesis of anemia in this patient is most likely caused by which of the following mechanisms. طالب من عندنا pathogenesis of anemia in this patient. حتى نعرف pathogenesis لازم نعرف type of anemia، نشخص الأنيميا. شلون نشخصها؟ start with history. البيشنت هو 36-year-old complain of fatigue، والpast medical history مالته هو 3 years history of TB infection of tuberculosis. On investigation, complete blood count demonstrate anemia with low MCV or low mean cell volume. low MCV كاتبينه بالكيس microcytic anemia. الأيرون indices show low serum iron, low iron binding capacity and increased serum ferritin. لذلك من history of the patients mostly past medical history of 3 years history of tuberculosis from complete blood count that reveal anemia with low MCV, from iron indices with high serum ferritin. The most likely diagnosis in this patient is anemia of chronic disease. What is the pathogenesis of anemia of chronic disease؟ هل هي clonal stem cell defects؟ خطأ، لأن clonal stem cell defects تسبب يا أما myeloproliferative disease لو myelodysplastic syndrome.
هايبوكسيميا هم ما إلها علاقة. الهايبوكسيميا ممكن تسوي other type of anemia اسمه sickle cell anemia or aggravate sickle cell anemia، أو ممكن تسبب لنا عكس الأنيميا اللي هو polycythemia increase RBC. impaired utilization of iron from iron storage site، هاي صحيحة. بالأنيميا of chronic disease البيشنت ما يقدر يستخدم مخزون الأيرون الموجود بالمايكروفيج in bone marrow، لذلك يصير عنده أنيميا. synthesis of structurally abnormal globin chains خطأ. structurally abnormal globin chains تصير في حال sickle cell anemia. toxic damage to bone marrow stem cells هم خطأ، لأنه ما عندنا بالهيستوري شي يدل إنه البيشنت مسوي كيموثيرابي راديشن نو دراج هيستوري. إضافة إلى ذلك التوكسيك دامج تو بون مارو يسبب شي اسمه بانسايتوبينيا. شنو بانسايتوبينيا؟ معناته ال RBC والوايت بي سي والبليتلت كلها قليلات، يعني عنده أنيميا وليوكوبينيا and ثرومبوسايتوبينيا البيشنت اللي يصير عنده damage to bone marrow. And this include our lecture today. Thank you for your listening.